پیارے سامعین، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے سنباد ملاح. Dear listeners, our story today is called Sinbad the Sailor. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ سنباد نام کا ایک آدمی عرب میں رہتا تھا. وہ ایک اچھا سوداگر تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک اچھا ملاح بھی تھا. وہ ساری دنیا کا سفر کیا کرتا تھا اور اپنا سامان بھی بیچتا تھا. ہر سفر پر وہ حیرت انگیز اور سنسنی خیز مہم جوئی کیا کرتا تھا. ایک سفر پر وہ عرب سے کھجوریں لے کر ایک بحری جہاز کے ذریعے چین گیا. جب وہ اپنے ملک واپس آ رہا تھا تو بدقسمتی سے اس کا جہاز طوفان میں گھر گیا اور جہاز کو پانی کی لہروں نے نگل لیا. لیکن اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس نے اپنے قریب ہی تباہ شدہ جہاز کی لکڑی کا ایک تختہ دیکھا. وہ لکڑی کے تختے پر چڑھ گیا لیکن خوف کے مارے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا. Long time ago, there was a man called Sinbad who lived in Arabia. He was a good merchant and a good sailor too. He sailed around the world and sold his goods. On each voyage, he had some wonderful and thrilling adventures. On one of the voyages, he went to China by a ship with dates from Arabia. When he was returning back to his country, unfortunately he was caught in a storm and his ship was swallowed by the waves. But to his luck, he saw a plank of wood from the wrecked ship near him. He climbed on the wooden plank, but out of fright, he lost his conscience. جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک اجنبی دیس میں پایا. وہ بڑے بڑے سفید پتھروں کے بیچ میں گھرا ہوا تھا جو کہ ہموار اور چمکدار تھے. وہ حیران ہوا اور ان چٹانوں کے قریب گیا. اس نے بغور جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ یہ چٹانیں نہیں ہیں بلکہ دیو ہیکل عقاب کے انڈے ہیں. اچانک ایک بہت بڑا عقاب اس کے قریب آیا. سنباد صرف اس عقاب کے پاؤں کی انگلیوں کے برابر کا تھا. وہ ڈر گیا اور سوچنے لگا کہ میں اس بڑے پرندے سے کیسے بچ پاؤں گا. تبھی کچھ اور پرندے ان انڈوں کے قریب آ گئے. اس نے کچھ پرندوں کو اڑتے ہوئے بھی دیکھا. اب اس نے فرار کا منصوبہ بنایا. وہ بڑی احتیاط سے ایک پرندے کے قریب گیا اور خود کو اس پرندے کی انگلیوں سے باندھ لیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ پرندہ آسمان کی طرف اڑ گیا. طویل پرواز کے بعد وہ پرندہ ایک وادی میں اترا. یہ ہیروں کی وادی تھی. When woke up, he was in a strange land. He saw himself surrounded by huge white rocks, smooth and shiny.
He wandered and went near those rocks. When he examined them carefully, he found that they were not rocks, but eggs of giant eagles. Suddenly, a huge eagle landed near him. Sinbad was only the size of that eagle's toes. He was frightened and thought to himself, how am I going to escape from this huge bird? Just then, some more birds landed near those eggs. He also saw some birds flying away. He planned to escape. Very carefully, he went near a bird and tied himself to the toes of that bird. After a while, the bird took flight towards the sky. After a long flight, the bird landed in a valley. It was the Valley of the Diamonds. सिंबाद ने जल्दी से अपने आप को परिंदे की उंगलियों से छुड़ा लिया. उसने अपने चारों तरफ हीरे और दूसरे कीमती पत्थर देखे और फिर कुछ अजीब सी बात हुई. उसके पास गोश्त का एक टुकड़ा आकर गिरा और देखते ही देखते एक बड़े परिंदे ने उस गोश्त के टुकड़े को अपनी चोंच से उठाया और उड़ गया. सिंबाद को याद आ गया, अच्छा तो अब मुझे पता चला है कि ये सब क्या हो रहा है. उसे इस वादी के बारे में सुनी हुई एक कहानी याद आ गई. उस वादी में लोग गोश्त के टुकड़े फेंकते थे ताकि कीमती पत्थर उन पर चिपक जाएं. फिर परिंदे गोश्त को अपने घोंसलों में ले जाते और यूं ये लोग परिंदों के घोंसलों से हीरे इकट्ठे करने के लिए ढोल बजा बजा कर परिंदों को उड़ा देते थे. हीरे और दीगर कीमती पत्थरों का ज़ख़ीरा उनको बहुत अच्छा मुनाफा देता था और इस तरह वो सब बहुत सी दौलत इकट्ठी कर लिया करते थे. Sinbad very quickly untied himself from the bird's toes. He saw diamonds and other precious stones all around him. And then something amazing happened. A piece of meat fell beside him, and immediately a huge bird picked the meat with its beak and flew. Sinbad thought to himself, aha, now I know what is going on. He remembered a story he heard of this valley. People used to throw meat pieces in this valley to get the precious stones stick on them. Then the birds would carry the meat to their nests. The people frightened the birds by beating drums to collect the diamonds from birds' nests. The collection of diamond and other precious stones always fetched them a good profit. This is how they all used to collect a lot of wealth. सिंबाद जितने हीरे समेट सकता था उसने समेट लिए. फिर वो एक और उकाब का इंतज़ार करने लगा. जैसे ही एक उकाब उतरा उसने अपने आप को उकाब की उंगलियों से बांध लिया. फिर वो परिंदा वापस अपने घोंसले की तरफ उड़ गया. जल्द ही सिंबाद ने खुद को आज़ाद कर लिया. जब लोग
घोंसलों से हीरे इकट्ठे करने के लिए आए तो सिंदबाद को परिंदों के घोंसलों में देखकर खौफजदा हो गए। तब सिंदबाद ने सबको बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। जब लोगों ने उसकी मुहिमजोई की कहानी सुनी तो उसे अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने सिंदबाद की बहादुरी को सराहा और उसकी इज्जत अफजाई की। कुछ दिनों के बाद एक बहरी जहाज़ उस जजीरे के किनारे पर आकर लगा और सिंदबाद उस पर सवार होकर वापस अरब चला गया। अपने मुल्क पहुंचकर उसने वो तमाम हीरे और जवाहिरात बेचे और ढेर सारी दौलत कमाई। और फिर चंद दिनों के बाद ही उसने अपने अगले सफ़र के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए ताकि किसी दूसरे मुल्क में जाकर सनसनीखेज़ किस्म की मुहिमजोई करे, क्योंकि सिंदबाद को नए नए मुल्क देखने का बहुत शौक़ था। Sinbad packed up as many diamonds as he could. Then he waited for another eagle. As soon as it landed, he tied himself to its toes. Then the bird flew back to its nest. Soon he freed himself. When people came to collect diamonds from the nests of those big birds, they were frightened to see Sinbad in the bird's nest. Sinbad told them everything. Sinbad told everyone what had happened to him. When they heard the story of his adventure, they brought him to their chief. The chief admired Sinbad's bravery and honored him. After a few days, a ship came to that island, and Sinbad boarded that ship and went back to Arabia. He sold all the diamonds and precious stones and made a lot of money. Within few days, he made arrangements for his next voyage, and off he went on another land to have many more thrilling adventures, as Sinbad was eager to see the new countries. प्यारे सामाईन, कहानी यहाँ ख़त्म होती है। हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। Dear listeners, our story ends here. Goodbye for now.